Unul dintre cei mai respectați investitori americani, miliardarul Sam Zell, crede că economia americană se prăbușește. El compară politica Fed cu Republica de la Weimar, când germanii au inundat piața cu bani fără acoperire. Rezultatul a fost o inflație galopantă, cunoscută ca cea mai ridicată inflație din istorie. În 1923, Banca Centrală Germană folosea 30 de fabrici de hârtie, 1800 de prese și 133 de companii pentru a asigura fluxul de bani printați. În toamna lui 1923, o pâine ajunsese să coste 80 de miliarde de mărci germane. Sam Zell nu e convins că perioada banilor gratis s-a încheiat în Statele Unite și constată că oriunde e nevoie de măsuri rapide, apar excepții și amânări. We've added, 7 trillion to our debt in 3 years. This is the Weimar Republic. And if the United States isn't careful, they're going to find themselves in the Weimar Republic. And if we lose the U.S. dollar as a reserve currency, we're looking at 20 to 25% reduction in our standard of living. You know, we're in this mess because the Fed didn't do their job over the last 3 years. Look what's happened to the housing market. You know, in a matter of, 60 days, the monthly payment is doubled. These are extraordinary times, and I'm not sure we have the leadership, either in Powell or Biden, to basically deal with that. Tot în sfera financiară, investitorii de pe Wall Street mizează în continuare pe deprecierea dolarului. După un bull run care a durat 18 luni și a dus moneda americană la maximul ultimilor 20 de ani, a început declinul. Săptămâna trecută a atins minimul ultimului an în raport cu euro, care se tranzacționează acum cu 1,1 dolari pe unitate. Traderii speculativi și-au dublat pozițiile short de la începutul lui martie până la 11 miliarde de dolari. De la începutul anului, DXY, indicele dolarului, a scăzut cu 1,7%. De la vârful din septembrie a scăzut cu 12%. Intră dolarul în derivă? Da, dar după jumătatea anului, spune Wayne Gordon, director general al UBS. I think the dollar will actually gain back a little bit of ground. The reasons for that is that when we look at things like earnings, for example, which are really kicking off over the next couple of weeks, it looks as if US companies have managed to guide the market into a pretty pessimistic sort of state. So consequently, what we've seen so far in earnings is things have started to look a little bit better than some analysts expect. Secondly, I think at least from a growth perspective, while we think that the high-level indicators in the US continue to deteriorate, what we'll see bottom up is the relative resilience, particularly of things like the labour market, as we get into the second half of the year. It is very clear for us that the US growth situation is going to look relatively worse to that in Europe, for example, as well as potentially in the UK and in other countries like Australia, and also with respect to China. So we do think that the dollar is going to deteriorate over the second half of the year.